может быть, все было гораздо проще, просто была какая-то мода, кто-то там какие-то штаны полосатые делал, вот, и другой сказал, я так же хочу, вот и все. И может быть, это все было гораздо проще, примитивнее, сам процесс создания. Вот. И мой вопрос как раз, вот, насколько влияние, скажем, простых людей, которые приходят в церковь, вот, на процесс, скажем, развития церковной музыки. Как вот это в древности, вот мне интересно, происходило, насколько сильно было влияние людей, которые, скажем, не хотели слышать что-то такое сложное, духовное, скажем, а хотели слышать что-то такое более близкое к народному, культурному, к тому, что, к чему они привыкли там слышать. Вопрос к кому адресован? Ну, к вам. Ко мне? Да. Ну, я думаю, что в древности как раз проблем никакой не было. Потому что, кроме Знаменного Распева, скажем, если мы возьмем русскую православную церковь до 17 века, народ ничего не слышал, и ничего не принимал и не хотел слышать, в общем-то. Потому что связи с Византией были, а византийское пение постепенно менялось. Вот. И народ, и западная европейская культура уже с XI века знала, что такое контрапункт, оркестр и так далее. И тем не менее Русь это не принимала. Они относились к церковному пению, к богослужебному пению, как к нечтому сакральному, святому. И слышали это, воспринимали с молоком матери. Поэтому для них это был естественный живой язык. Поэтому я думаю, что проблем не возникало. Другой вопрос, что мы говорим иногда об экзотических распевах, да, там как большой знаменный, кандакарное пение, строчное пение, да, скорее всего, которые звучали, да, только в особых храмах и в особых только ситуациях. То есть знаменный распев, как обиход, как и осмогласие, был понятен всем. И я думаю, что и понятен, и приятен. Вот так я скажу. Для современного человека, да, конечно, мы сейчас стоим перед проблемой такой, что перед нами много всего. И это, и третье, и четвертое, и пятое. Но тем не менее, вот я сделаю небольшой штрих, такое небольшое замечание. Оно, может быть, будет таким более, скажем, не логическим, а просто вот констатация факта. Вот что это такое, когда 20 лет назад в различных регионах России и не только, вдруг молодое поколение начинает обращаться к знаменному пению, не сговариваясь друг с другом. Вот чем это можно объяснить? Это уже вопрос к вам. Ну, я думаю, тем, что любой человек, который мыслящий, он начинает искать свои корни какие-то. Вот, и задает вопрос, откуда я родом, и что было, вот, скажем, как мои предки жили, как жили мои прадеды. Вот. Особенно это как раз 20 лет назад вот эти процессы пошли после того, как сняли вот эти, как бы пропаганду, которая людей задавливала директивами какими-то, которые догмами такими советскими, коммунистическими. Это хорошо, это плохо, черное, белое. Все, что было раньше, все было плохо, то есть забыть. А сейчас разрешили нам вспомнить. Вот люди стали вспоминать, и, видимо, эти процессы как раз этим вызваны. Я могу это объяснить вот на личном примере, что у меня поиск знаменного распева именно начался с того, что я как музыкант, я с детства занимаюсь музыкой, с 3 лет я пою, вот, с 5 лет сочиняю музыку, понимаете, у меня высшее музыкальное образование, я закончил Московское хоровое училище как дирижер, хор хоровой, да, и консерваторию московскую как композитор, и там же аспирантуру. То есть я очень много сочинял музыки, в том числе и хоровой, и даже церковный такой, можно сказать, который до сих пор, кстати говоря, и некоторые хоры поют. Я даже об этом ничего не знаю. Вот. И кое-что даже издано. Но я как музыкант, придя в церковь, например, я понял, что то, что я слышу на богослужении, это не соответствует. Понимаете, не соответствует молитве. То есть это какая-то декорация. И вот дальше у меня начался поиск. Мне, во-первых, достались сборники «Квадратные ноты». Я начал петь это, пытаться петь на богослужении. И причем я
с 1990 года, когда стал управлять пением в храме, то есть до этого я только пел в храме, а в 1990 года, мне тогда было, собственно, 19 лет, у меня был мужской ансамбль из выпускников хорового училища, и мы вот пели всевозможную музыку, и очень гордились, когда у нас все получалось, вы знаете, чувство гордости, такое, как хорошо звучит, прекрасно, так, все нас хвалили. Вот. Но потом все время обстоятельства складывались так, что вот рано или поздно вот этот портес, он разваливался, понимаете. Одни уезжали на гастроли, там, другие выходили в запой. И мы часто оказывались в такой ситуации, что лучше знаменного распева ничего не было. Просто открывали книги, и вот осталось 1-2 человека. И пели. То есть сами обстоятельства всегда приходили. Потом опять набирались новые певцы, опять начиналась бурная деятельность, опять мы все это пели, опять, так сказать, народу это все это нравилось. И опять все это заканчивалось тем, что Господь нас приводил к смирению. Понимаете? Он показывал через разные обстоятельства, через людей, что это не то. Понимаете? И так было у многих. Понимаете? Не от того, что я вдруг полез куда-то там искать свои корни. Я был музыкантом, я упивался музыкой, мне все это нравилось, понимаете, мне нравилась и классика, и джаз, и рок-музыка, понимаете, мне все это нравилось, и все это жило, понимаете, некоторые считают, что деятели, которые имеют классическое образование, они рок-музыку слушать не будут, неправда, все слушалось, и дискотеки были, понимаете, и Баха мы могли петь, и тут же слушать там Майкла Джексона, понимаете, абсолютно, совершенно одинаково. Потому что мы все это служило услаждению души, понимаете. Вот. И я скажу так, что поисков корней никаких не было. Именно вот сам Господь, наверное, как-то вот дал вот этим напитаться, и чтобы это понять и, наверное, двигать дальше. Вот. Я думаю, что это все-таки это чудо, то, что люди с разных концов и России, и других стран, которые вот, ориентируются на русскую культуру, к этому обратились. Ну, может, вы говорите, поисков корней не было осознанных, а может быть, это было неосознанно. Да. Отец Сергей попросил перевести, что сейчас Глеб сказал. Just to translate what just Gleb said to the English speakers. Is it needed or you understood it? A couple of people. Okay, so Gleb was saying the question was why in 20 years ago in multiple different regions of Russia the process of reviving Znamenny chant has started, and one of the hypotheses is basically just because the people actually decided to went back to their roots and just understand who they are, and I think, you know, I'll just say for myself, this was probably half of my work because I'm not a musician. But what Gleb was saying, that his sort of version and his part was that he's a professional musician, and he's singing in the choir from the age of 3. He's composing the music from the age of 5. He graduated from the Moscow choir or choral училище, right? School, and then he went to the tertiary musical institution like conservatory, and he finished. Yeah, and he did the masters there in the composing. So he's a professional composer, and he composed a bit of music and some of the church music as well, and some of the choirs in Moscow. It's been published as a polyphony music, I understand, and some of the choirs even sing without him even know that that is composed by him, by Znamenny. But then what he's trying to say that at the age of 19 in 1990s. He started conducting the choir in the church, and they had an assembly, right? Yeah. Ensemble. Thank you. It will all be recorded. And ensemble, right, of the male graduates from the professional musician, musical institutions, but and at some point, they did really well, and they sang all this partist music, and they were very proud of themselves. But then through the circumstances,
what Gleb is saying, God led them, humble them, because some people just, left the choir, the other people, just decided to do something else, and basically the only practical thing to sing in the church was Знаменный Распев at that particular time. So they resorted to Znamenny chant not because they liked it in the first place, probably, but just because it was practical. And then a few and it repeated a few times because they were recruiting other people in the choir. They again started singing well, and again started being proud of themselves, and then again God humbled them by people living and all that, and then through the circumstances they led them, and they enjoyed this music. What they were saying, that they enjoyed composing, they enjoyed the polyphony, and they enjoyed even the jazz and rock music, because it's all kind of because it all served to sweeten the emptiness of their soul. But then over time it brought them to the understanding of the practicality, and what Gleb is saying, that it's not just his story, but according to his experience, it's basically it happened to other musicians who came to Znamenny Raspev. Do you say that it was a miracle? Yeah, and he said, to his understanding, it's God's calling, and it's a miracle, because people like Gleb, who are professional musicians, to come to Znamenny chant, they didn't come through finding their own roots. Just a historical question: is there any in the Soviet era, during the Soviet-dominated state church, was there any Znamenny practice at all, or was that considered to be too risky to sing that type of chant in any of the churches? В советской России, когда был такой диктат коммунистической партии, была ли практика знаменного пения где-то в России, либо это как бы интерпретировалось как неблагонадежность? То есть была ли живая практика знаменного пения в советской? Среди старообрядцев была, конечно же. Да. Но при этом, насколько мне известно, согласно советской политике, запрещалось обучение церковно-славянскому языку и крюкам. То есть была только устная практика. Хотя отдельные у нас были специалисты-ученые, которые делали расшифровки, и в свое время один известный хор даже записал расшифровку стихир Иоанна Грозного в 70-е или 80-е годы. Да. Это Юрьева, нет? Еловская. Да. For English speakers, the question, you've heard the question, right? So what Gleb was saying, that the tradition of Znamenny chant was preserved during the Soviet era of 70 years, was preserved only in old believers, but they were forbidden to teach the Kryki and teach the Church Slavonic language to the next generation. That's why it's been preserved orally, by ear. But at the same time, in parallel, in the scholars' world, there were some scholars who were doing the research in Znamenny penia, and probably they got away with it just because it was under the research and It was actually quite a bit of work. Yes, Brazhnikov, Uspensky, Vladishevskaya, she started quite early in 60s or 70s. So there was, this scholars' world actually did a bit of a research, but the life practice, was scarcely saved in the old believer world. Еще одно маленькое замечание к предыдущему нашему обсуждению. Я хочу сказать, что за мою практику знаменного пения я не встречал людей равнодушных к знаменному пению. Либо всегда полярная реакция, либо очень нравится, либо очень не нравится. Yeah, through his practice, he's never come across the indifference in the perception of Znamenny chant. The people either liked it or hated it. So it's very dual reaction. Это как всегда, как самое настоящее, оно никогда не может быть усредненное. Оно либо да, либо нет. And it reminds me, Father Alexei, I just wanted to confirm, from the iconography world, if it is correct. Я по-русски скажу, чтобы Глеб тоже понимал, а потом переведу. Может, это просто слух, но там вроде бы говорили, что в начале 20 века, когда даже священначалие и русская церковь как бы открыла для себя русскую икону, да,
И ее открыли, кстати, нам, по-моему, даже через Францию, кто-то там, какой-то художник, он, или через какую-то западную страну, я не профессионал, он высказал мнение, что русским не надо учиться рисованию, там у них есть икона своя. Это Матисс сказал. Вот, да. И вот когда они открыли рублевскую икону и сняли с нее в начале 20 века, то есть как бы церковь, как бы священначалие, все как бы эту инициативу сделали и с нее сняли какие-то вот наслоения, и они увидели икону рублевскую, то священноначалие, то есть это же получается люди, которые должны понимать, сказали все эти наслоения опять сделать, потому что они не поверили, что они увидели, они подумали, что такой иконописи не может существовать. Это вот сейчас мы смотрим на рублевскую икону и думаем, что вот это все вот так вот всегда было, и так всегда понятно, так хорошо, красиво. Может быть, я не прав, такое было? Ну, такое я не знаю, но вообще византийская культура, она была утрачена. И активный интерес появился в конце 19 века. Да, и, в общем, русские раскрыли себе вот все свое прошлое. Пошла очень бурная активность, это вообще было очень бурное время для церкви и в социальном плане, и в политическом плане, и дальше пошла революция, и все это просто бились, чтобы это спасти, сохранить. Ну такие же процессы же были. То же самое было со знаменным пением, именно как раз стали открывать это все в конце 19-го, начале 20 века. Написаны были первые серьезнейшие работы, причем написали их не старообрядцы, а именно новообрядцы. И среди них вот значительное место занимает священник Василий Металлов и священник Дмитрий Разумовский. И, кстати говоря, благодаря вот действиям этих ученых было организовано общество любителей древнерусской письменности, которое, кстати говоря, издало круг церковного пения на попечением старообрядцев. Которые сейчас пользуются старообрядцами. Как раз они его не любят. Они практически не пользуются. Но тем не менее, вот это была одна из самых первых печатных круговых книг, изданная в 19 веке. Маленькое тоже замечание. Синодальное училище, это была центральная, можно сказать, музыкальная школа или церковная школа по изучению церковного пения, которая выпускала регентов первого класса. Оно основывалось на знаменном пении. У них там был курс знаменного пения, они изучали круговую нотацию и практиковали вот службу в Кремле знаменным пением. То есть это было одноголосие. Кстати, есть даже и письмо, по-моему, или предсмертное Бортнянского, что он рекомендовал потом в конце, тоже там какие-то слушания были, то есть я читал, что он рекомендовал, чтобы нам, что он, наверное, тоже в поиске был, это мы сейчас его бедного ругаем, говорим, он Бортнянский, у него свой поиск был, он был дитя своего времени, но одно из предложений вот этому какому-то обществу, да, или КПЛ, у него была такая должность, он как раз говорил, что необходимо издание крюковых книг, то есть необходимо вот опять вот обрести вот в той оригинальной чистоте распев. Вот. Но интересно, что когда он это официально выдвинул, то ему не дали это как-то опубликовать. И вот редакция потом вот эти книги, когда издали вот Разумовским, да, вот этим обществом, это уже было уже к этому и шло уже понимание всего церковного общества давно. Вы что хотели сказать? A voice from a crowd. Портнянский, столповой, строчный, all Greek for me. So, sorry, that's the fact. And first of all, I really sincerely would like to thank Father Serge, Father Alexei, Gleb, Nadezhda, all brothers and sisters here, Anastasia, and Alena and Andrei, for all the effort what you put in to get all us together here. Every single person, we went through that. I have adrenaline rushing through my body. Sorry. Again, voice from the crowd. I go to St. Vladimirsky Church in Sydney, and we are spoiled, like Father Alexei said. We have too much of everything. So we have so many churches in Sydney. I can go here or there, wherever I would like to. So some of our people
go to Sabor, and coming back they said, "Oh, did you come to the service yesterday to Sabor?" No. "Oh, they were singing." Happens a lot. What? A lot. I don't know. Voice from the crowd. I don't know. But that was, oh, Was it bad or good? like, oh, What is bad? wonderful, wonderful. Wonderful. Later on, maybe I'm wrong, but I was told that probably you came and told them different way of singing. That's my workout. It's something different, something unusual, something unique, and something like unbelievable. So this is one experience. And my previous experience is from Russia. I just accidentally met Father Alexei Vavilkin in Kostroma region. Accidentally, and since then he is my spiritual father, and I'm really blessed to have him. He's very strong, very like this. And one day I'm coming to see him, and he has a lady whose name is Larissa, and she's singing Greek again for me. And Matushka at home says, "Father Alexei, don't you see people are not happy? People are so angry. They say, 'What kind of Baptist did you bring here? She's cuckoo, she's that.' So people left church. Like you said, when you bring straight away all like this, people can be not prepared for that." And she just kept singing Znamenny. And Father Alexei says, "You stay next to her and sing." "Oh my God, I'm deaf, I have no voice." And she says, "Borzy Golubchik." "What?" "Borzy Golubchik, oh my God, Stapitsa." Oh my God. Okay, and I tried so hard. The more I tried, the more I was locked. And at the end, Father Alexei says, "These are the books. Go back to Australia and sing." Oh my God. Since that time, I'm so scared to go and to visit him because I'm not practicing. I don't understand this. And meanwhile, while I was there, Larissa kept saying, "Oh, Gleb Borisovich Pechonkin. Oh." "Oh, I wish we can go and be in his church and practice with him." Oh, again, Greek. Anyway, and I believe my spiritual father, Father Alexei, prayed for me, so I understand these kind of things, which means nothing to me. So I'm here. I'm so blessed to meet all of you. First time I'm here. Thank you, Father Church, Father Sergei, Father Alexei. Thank you, my father. Thank you, Gleb, Andrei, Alena, everybody. And forgive my English. And that's Good English. voice from the crowd. By the way, Larissa kept singing religiously. She is the only one. Even Matushka was so angry with the priest. Larissa kept singing. And the people from the village, one by one, they started coming back. And they are performing on the Русские православные песнопения in Kostroma, on the festivals. She has a group already singing Znamenny. Yes, thank you. Gleb was giving lessons there, right? Thank you, everybody. Seminary. Thank you. So what were they singing at the salon? Я знаю, что нужно сказать, I think, when we говорили про твой miracle. Случилось miracle. Не, miracle, чудо. Что it's going to be happening, I think this singing will bury itself. Because these miracles are going to be, это будет происходить все чаще и чаще, потому что надо объяснить просто людям, из чего состоят хоры церковные, особенно больших храмов. И это люди наемные, the choirs in the church, they're highly professional singers. I wouldn't dare with my Это в России. консерваторское образование, I wouldn't ever be allowed to step and stand next to them. It's highly professional singers. They maybe В России. necessarily, that's must. В Австралии. No, в России. Алена не заканчивала консерваторию. И поэтому, соответственно, результат какой, когда ты приходишь, и люди не воцерковленные, и они даже, может быть, и не собираются никогда
когда. Это они работают за зарплату, за хорошие. Это у них когда уже люди сейчас приходят, многие помолиться, они чувствуют, человека не обманешь. И когда ты приходишь на концерт, и ты думаешь, ну, я могу туда на концерт, здесь я помолиться хочу. Светская жизнь у меня за стенами существует. Люди едут в храмы маленькие, где плохенько, совершенно непрофессионально, без вот этой поставленных голосов поют. И этого люди ищут. А значит, что возвращение к экзаменам произойдет там гораздо скорее, чем у нас. Потому что у нас и так плохенько все. Поэтому, то есть, видимо, вот когда производясь в России будет, это очень скоро. Потому что люди innate, they're looking for real spiritual. Но мне интересно комментарий, который дала Ириша на прошлом фезе. Помните Ира с Брисбена, когда она говорила, что она будет обучать детей на домашней молитве Знаменного Распева? Мы ее очень любим, да, на наш рейтинг прошлых выпусков, но она сказала такую фразу, которая на самом деле меня потрясла, я думаю, что она и применима к этому. Она созвучна к тому, что отец Алексей говорил о многих факторах, которые влияют, что это не о пении. Так вот, она интересна, она приехала на съезд, а так как она закончила Гнесинское училище, она профессиональный музыкант, она она просто мюзикл, и муж не виолончист, и все остальное. То есть вот тогда, когда она приезжала на съезд, когда мы с Аленой познакомились, то мы спорили с ней, можно ли сделать. Вот она говорит, если композитор поставил тут остановку, это неуважение композитору не спеть остановку. Вот тогда мы с ней спорили. Так вот, когда она приехала сюда, потом в конце, она так именно вот там сидела, помню, и она помните, отец Илья сказала, она так именно сидела в прострации, а потом, когда все вот эти обсуждения происходили, она говорит, это же все не о пении. Она говорит, это же все, что сейчас происходит, это совсем не о пении. То есть она как музыкант говорит, поэтому, мне кажется, тут надо не сколько, как отец Алексей говорит, не сколько нужно, это чтобы это не стало только о пении, чтобы это был комплексный процесс всего человека, который участвует. Это не только музыка, не только пение. Вот. Ну вот мне понравилось, что отец Сергий сказал, что вот практиковать это в узких кругах. Вот, скажем, если есть вот любители, которым нравится знаменное пение, почему бы не собраться вместе, инициативную группу сделать? И вот Дима Супранович в Мельбурне как раз вот это сейчас делает. Он собрал группу молодежи, и мы сейчас разучиваем знаменную литургию. И идея такая у Димы, значит, что да, чтобы Великим постом исполнить, послужить в нескольких храмах. И на этом не останавливаться, а потом, скажем, на следующий год какой-то новый проект сделать, например, там греческое, византийское, болгарское какое-то разучить такой, салат такой, что ли. И вот очень много молодых людей сейчас заинтересовались и приходят, и репетируют. Вот есть такой небольшой краще, в принципе, тоже получилось к знаменному пению, пошли тоже совершенно неожиданно. Ира, может быть, ты несколько слов скажешь о крайчерчском процессе и твое восприятие. У нас в Крайчерче маленькое церковное общество, такое совсем мало людей, на классе еще меньше, но больше, чем бывает в храме иногда. Но все равно человек 5 собирается. В общем, мы пробовали петь кортесное пение. В общем, у нас нормально получается, но не всегда собираются все голоса, и звучит очень все и стройно, и не очень красиво. И, в общем, когда нам стал приезжать отец Алексей, то он нам предложил в этих условиях изучить знаменный распев. Так, потихонечку что-то внедрять. Поскольку у нас был священник до этого, который не диктовал никаких условий, то есть пойте, что хотите. То есть нам было разрешено пробовать все, что мы хотим. Вот, мы пробовали петь. С единственным условием, что мы должны это выучить хорошо и петь слаженно, потому что мы поняли, что это не всегда легко петь вместе в унисон. У нас у всех в основном такие скромные голоса, только у Валеры такой поставленный голос, но у нас единственный мужчина. Иногда к нам приходит серп блюда, и тогда у нас вообще все разваливается, потому что у него он тенор, у него сильная вибрато, у него сербский темперамент, он топает ножкой, и
делая всякие движения. И, в общем, тогда мы вообще неуправляемые. И на него у нас не хватает сил, мы можем на ногу наступить, там один раз делать замечание, дальше мы думаем, что он уже это все понимает, но он ничего не понимает. И так уже 11 лет. Но он приходит на спектакль, он не приходит, и на службу приходит уже редко, и когда он приходит, мы делаем страшные глаза, смотрим друг на друга, ну, это уже фарш, да, уже ничего не сделать. Но помимо всего этого, мы все равно пытаемся петь, сколько отец Алексей нас знает, в Новой Зеландии, ну, не знаю, сколько, может быть, 8 лет назад начали это практиковать. Вот, мы развиваемся медленно, очень медленно, но это, может быть, профессиональное такое отношение. Я же тоже профессиональный музыкант. Вот. И вообще это как бы наше, наверное, отношение во всем языке. Мы боимся открыть рот, потому что мы боимся сделать ошибку, сказать что-то неправильно. Поэтому мы и не поем не пели долго знаменный распев, потому что мы боялись сделать это не так. Вот. Хотя мы понемножку так пели и слушали, и в монастырь приезжали, и записи к нам приходили. Вот. Ну вот сейчас мы, я думаю, выучили такие знаменную литургию. Вот. Ну, в каком-то одном варианте. Что я поняла? Что нужно, конечно, ну, поскольку у нас приход маленький, и они все доброжелательные люди, они приветствовали любое наше начинание. Мы не спрашивали, как мы спели, потому что мы сами знаем, как. Но люди ничего не говорили нам, и всячески поддерживали, если нужно было поддержать там, на церковном совете, на собрании. Вот. И мне кажется, люди уже привыкли. И в итоге мы сейчас поем знаменным распевом. Ну, во-первых, потому что, опять-таки, нас мало на клиросе. Вот. А потом мы уже, когда к нам приезжал наш благочинный, мы знаем, что он любит партес. И мы вдруг решили, что мы сразу для него это все споем. У нас было вообще такое лягушачье пение, что, наверное, он сам понял, что мы уже тоже не можем петь партес. И он там не делал никаких замечаний. Да. Он понял, что нам уже все, нам уже. Что это партесное пение тоже нелегко петь. Ну, то есть это какой-то вот настрой, мы уже теперь так мыслим. И потом, если мы поем это от службы к службе, то мы же все те же люди. Мы общаемся вне службы, и мы друг друга хорошо знаем и чувствуем, то мы дышим вместе, и как бы слушаем друг друга. И мне кажется, у нас иногда бывает очень слаженно и хорошо, как вот один голос. Но я же говорю, у нас Валера часто выделяется, потому что ему тяжело справляться со своим большим голосом. Вот, и это все понятно. Смотри, уже. Нет, ну, мне кажется, что у него сейчас... Вот когда он не готовится к концертам, и тогда он говорит, ну, теперь я могу петь по-хоровому, то тогда у него очень неплохо получается с нами сливаться. Но сейчас есть молодежь, братья Саши Обеленцевы, у которых такие же скромные голоса, как и у нас, и поэтому мы сейчас, по-моему, неплохо звучим вместе. Вот, так что мы вот поем знаменную литургию. Может, вы что-нибудь споете? У вас же целый хор. Ну, потом, да. Приезжайте к нам в Крестчерч. Ну, у нас большая любовь, сейчас я не сказала, А вы потом? что подготовка к знаменному переходу, я считаю, это один из важнейших путей. У нас были концерты, которые благословение отца Алексея. Он потихонечку нам давал идеи, вкрапления, и давайте попробуем то, давайте попробуем то. И у нас получилось, как бы, я считаю, что один из моментов развития нас в этом направлении, это были вот эти концерты, которые нас объединили, во-первых, вокруг, можно сказать, воцерковления, в общем-то, это самый основной процесс. Во-вторых, через вот эти вот концерты мы брали разные, византийское пение, болгарское, там разные вот, ноты, благодаря вот монастырю, что нам давали ноты, давали вот эту свежую информацию. Для нас это все новое было. Для нас это было действительно как откровение. Для меня, например, это у меня была долгая борьба. Выходить орать на сцене, да, там, кого-то убивать, кого-то кровь там резать, да, и потом тут сразу переключаться на совершенно другое. Вот. И, конечно, вот переключение из мирского в духовное, это всегда болезненный процесс. И вот это вот концепт, они потихонечку, как бы, вот, ну, это как бы для себя. Но я думаю, что и для многих людей, которые были включены в этот процесс подготовки концертов, люди многие были не церковные. Ну, как-то вот оно мало. Потом очень много было у нас приглашенных из местных, кирийцев.
и людям помогал, и, в общем, так вот, мы росли. Но это заняло довольно долгий процесс, порядка 10 лет. Вот первый концерт был в 2003 году. В общем, я хотела сказать, я хотела сказать, что мы поем одно и то же, вот там сказать, я так поняла, что люди должны привыкнуть к постоянному, повторяющемуся, ну, скажем, репертуару, мелодиям. Да. Мы поем и по дошкольникам, и по нотам, да. И вот мы это повторяем, и сами мы себя чувствуем лучше. И люди привыкают. Я не знаю, я никого не спрашиваю, молитвенно, не молитвенно мы поем. Ну, по крайней мере, мне кажется, что это очень применимо к нашим условиям, к нашим маленьким церквям. И иногда чувствую, что кто-то прибегает, опоздал на службу, и весь вот в какой-то суете начинает задавать быстрее ритм. То есть это все влияет. Чтобы сначала приходили, вместе спокойно начинали. Ну вот у меня такое. Спасибо. Интересно. Катакомбы. Can I do something? Да, please. From the Germany, from Japan. Yay. Yeah. Come to the front. Yeah, please, yeah. Yeah, I don't remember exactly 15 years ago. I fell in love with Znamenny chant with a CD. I think that was a Valam chant, actually. And then I went to the States and to the summer institute at the seminary. And then Saint Mary. No, Saint Vladimir Seminary in New York. At that time, the Znamenny was booming. Yeah. Everyone said Znamenny. Yeah, So yeah. I fell in love, and I tried to actualize in my parish. But that's as you imitate, and I did. But some people. What happened? I never inserted on the Sunday liturgy because many people wants to sing in full part. But I inserted an visual. But one churchgoer, Theodora, she came to church. What I sang? And she left church. So next time, I never sing when she come to church. I never sing the Znamenny when she comes to church. But little by little, I insert, and people love that. So I think 3-4 songs now. And the other thing I tried is, now I'm very lazy and I'm busy, so I stopped. But with my husband, we had a daily short Martin service every day. So that's very easy to train. That's a very good example. Yeah. So I trained, and 5 or 6 years ago, Father Sergei came to our parish, to our church, and we talked about many things. And I was very surprised to find the other Znamenny lover, and he also very surprised to find me, a Japanese Znamenny lover. And then he advised me to come to this monastery, and then half years later I came here. You've been here twice. This is your second visit here. Yes. Anyway, so little bit. And what other thing I did is I'm a historian, so I'm very much interested in history. So I wrote 2-page newsletter. What is Orthodox music? And I attached to the church newsletter every month. It starts at almost over 10 years. So, and this newsletter was distributed not only parish, but also the other parish. So I tried to change the way of thinking from the Bach-Metek, Bortniansky, or what he said, ordinary Japanese church singing. Now, and recently, I have more chance and more people loved and interested in not only Znamenny, but also Byzantine. And in that parish 2 years ago, a girl who studied in Greece
had a short course, 2 days course with a Byzantine chant, and if the people asked me, I'd introduce something about Znamenny. And I enjoy and I love. But the first, I fell in love with Znamenny. So if you fell in love with someone, you want to introduce the others. That's very natural. And for me, the very important thing is to find people to have the same feeling to share. So I'm very happy to be here again. Thank you. Very nice. Thank you very much. Does anybody else have anything else to offer? Один раз, когда мы тоже пели очередной раз литургию знаменного распева, одна наша русская женщина, которая пожилая, она не часто приходит в церковь, но она вышла к нам, она стала петь дифирамбы, какой Валер голос, и хорошо говорит, ну я так понимаю, что вы что-то пели из зарубежной церкви распев. Нет, это же настоящее русское знаменное забытое пение. То есть у людей в наших представлениях, наших бабушек, что это пение зарубежной церкви. Не могли бы петь наше русское что-нибудь? Московское. All right, I'll just say a few words. In signing off, I want to thank everybody for participating, for coming and joining us here for these last few days. We don't have much time left, and we want to probably sign off on things now rather than later, because the day is going to run away from us. For myself personally, it's been a long journey, and I want to acknowledge Отец Alexei here for introducing me to Znamenny chant and encouraging myself and the rest of the fathers that have been here in learning the chant, and sharing that journey together with him in wanting to create a style of services that is true or as honest as it can be to the liturgical structure within the Orthodox Church. What you can see here in our monastery is a fusion, and I'm not saying that that's a template for other places, but I do think that in a place like Australia, Znamenny chant is not going to be the same as in Russia for a variety of reasons. We live in a very different culture. I do think that another example is Byzantine chant, which we've adopted parts of, and together with Kievan chant, which I'm not a big fan of, but because that was our base, or Греческий распев, which is our sort of like our foundation block, which we're built from, we've had to create this fusion of different elements. And some could criticize it, saying it's a salad, but nonetheless, we've had to try and find a prayerful attitude within that structure of respecting what we've learned so that we can continue on with the services, but at the same time trying to progress slowly, bit by bit, with the right type of support and a place to do it in, like the monastery, to transition into something as special as Znamenny and Byzantine chant. And it's ongoing. It hasn't finished. It's an ongoing process, and we're constantly pushing new boundaries, learning new pieces, and it's something that I'd like to encourage for all people to do. Never to be comfortable with, if you've got the right type of structure in place, not to be constantly learning, to be constantly pushing those boundaries, even if it's in your own private space and for yourself in your own personal study of music, if you've got the ability, if you've got the power, if you've got the time and energy to do it. I want to also acknowledge here Justin, a very good friend, and you heard him speak very eloquently and very well in regards to the understanding of how tradition evolves and what it means to a sense of belonging to a tradition, and in the musical aspect. I think that what he spoke was very good, but I'd like to acknowledge him as a support for myself personally,
and for the community here in encouragement. And along with Andrei here and Olyona, working as like a trio in constantly not just this conference, but having a sort of like a drive and an energy, a thirst. I'm sort of like a practical ground where people come down here and practice their chant and, you know, get together and talk and whatnot. But these two fine gentlemen here are in dialogue and have been bouncing ideas and wanting to create a structure where people can learn and to basically create chant to become like a missionary statement for the church, to learn about their tradition, to learn about their past, to learn about their history, so that they can go home. And in this sense here, even though that 3 days you're not going to learn Znamenny Raspев and Kruki in 3 days, it's impossible, but you have a beginning, a seed from which you have planted. It's actually thanks to Justin and to Andrei that and their encouragement that they have brought this together. And it's that friendship that we share between ourselves, along with the Tesselix's support and what God has given us as the monastery, a place where we can come and collect together, that this has been made possible. And I'd like to acknowledge and thank both of them for their input, for their encouragement, for like people have been saying, the amount of energy that's been put into this is not simple, and there's been many discussions over it and worries and concerns. I'd like to pay a special tribute to Andrei and Olyona for the material in preparation for this, along with Gleb, because it's not simple to actually prepare. What's been created here is a unique system and structure for a workshop that hasn't been done in Russia, because it's got English, it's got phonetics, it's also, and it's the way it has to be presented to a broader audience. Not everybody here is from the Orthodox Church, but also not everybody here speaks Russian. So they've had to create that structure and try and find something that's practical and sort of like basically in your face, so that it's not just theory like we did last time, but a lot more practical. And that takes a lot of work, right? A lot of work to prepare. It hasn't been done before in this country, right? It's done in the States, in Erie, Pennsylvania, where there is an interest for a broader English-speaking environment from a Russian-based tradition in Erie. But here for Australia, what we've done is pioneering work. And even though that we haven't been able to walk away with a definitive answer for everybody's particular situation, what I would like to make people think of is that it's a beginning. And when something has begun, there is a journey. And there's a journey that I would say that we are each individually travelling on that path in music within the Orthodox Church, right? It's not the end. Because you haven't walked away with a full command of Kukir and Znamenny Raspев, it doesn't mean that you have failed. It means that you think about it and a journey has begun, a seed has been planted, a tree will grow, right? From which, over time, as we've heard in the many examples, birds will come and nest in its branches, right? And a tradition is born. In Australia, we have we live in one of the most secular societies, more secular than even the United States, right? And probably as secular, or in some parts of Europe are very secular, but Australia is quite particular. It's a very barren, culturally barren landscape. It's a very difficult, and unfortunately, that barren culturalist landscape impacts upon I feel, the spiritual life and content within the Christian communities and churches of this country. It leaves them void of their traditions. Everything is sort of like becomes, I don't know if it's the eucalypt trees, the oil in the air, like koalas going sleepy, or if it's the sunshine, the beaches, the beer, the cricket. I'm not sure what happens here. But
when you compare the energy and enthusiasm between Europe, Russia, and the United States to here and Canada, we are very laid back. So far laid back. We are missing a very large part of that content, and so I find for myself personally, and Teslik talks about it a lot to people, that you need to travel to get a break from this country. You need to get from the rest. Yeah, you need to get a break here from the rest. You need to be sparked by something, and Australia struggles to find that content, to find that rich level of cultural value here. And what we're doing here, even though it's like a speck in the sand, right, in terms of the context of everything that's happening around us, the world, pace of things, technology, whatnot, even though what we're doing here, it's very important seed that we are planting for all people here, Orthodox and non-Orthodox, our Catholic friends here. So I think that that even though you feel that the chant has been overwhelming to learn, and that there's only it's impossible for you to take to command it, I think that it's supposed to make you go back home and to begin to assess your sense of belonging to your groups and to your parishes, to your communities, what it means to be Christian, what the music as content means, what is of quality, what is of quality. It doesn't mean that you become judges and that you go home and you start to criticize because they sing Bartniansky or Chesnikov or Gretcheninov. I think that's dangerous, right? But it does mean that if you're keen, if what you've learned has inspired you, you ought to go home and to begin your work there. So I want to acknowledge Andrei and Justin for actually inspiring me, and along with Alexei, to be able to create a venue, and God willing, to continue, as I said, a journey from which we can keep on developing this sense of belonging in this musical tradition within the Orthodox Church. Okay, I'd like to thank a very, very special благодарю to Gleb Borisovich and to his wife for making themselves available to come all the way from the North Pole down to the South Pole, to leave their winter to come to the summer, and to share their perspective and their experience within Znamenny chant, or early Russian early Russian chant. What Gleb has done and created here in this type of structure is very upfront. There is no theory behind it. He's thrown you in, if you can call it, in the deep end, as we say in Australia, into like a swimming pool. You throw a little toddler, which God doesn't happen, but it's a little person into the deep end, and you're floundering in water. That's what's happened to us, and that's actually an important part of development and growth. Is that when you're learning something, you have to first of all be put into a certain amount of chaos and confusion, so that you can begin to learn how to swim yourself a little bit, right? And I think that what Gleb has actually offered us, it's been very direct, it's been very constructive, for me anyway, to be able to listen to him, but something for which he has given you what I would call very long-term homework, right? He's going back to Russia, but what he's actually given you here is a handbook and all that material which he's produced all this time, that is a library within itself for you to begin your own study and research into early Russian chant. And for this, I think for what Gleb has done is an amazing feat, for which we ask that God
to bless him and his wife with many blessings, good health, and energy to continue with their work in Russia. And we, for above all, we'd like the most important aspect, of course, and obviously in thanking everybody and thanking people for attending, is asking thanks or giving thanks to God for being able to make all of this possible. For Christians of like mind to be able to dwell together in unity. Gleb wants to say a few words at the end. Ну, прежде всего, хочется поблагодарить Господа Бога за то, что все так замечательно прошло. За эти 3 дня мы стали как одна большая такая семья. Вот. И, конечно, такая конференция останется в нашей памяти, надеюсь, что на всю жизнь. А также хотелось бы поблагодарить всех организаторов, благодаря которым вот удалась такая встреча. И нам было тоже, прежде всего, это и полезно, и поучительно, и приятно побывать на этой земле. Благодарим отца Сергия, отца Алексея, Андрея и Алену, и всех, кого, возможно, я не знаю, кто помогал, да, Джастина, да, прошу прощения, да, кого, возможно, я не знаю, кто помогал организации вот этого мероприятия. Хочется очень много сказать, но уже язык немножко так это заплетается от множества информации, много всего интересного такого сегодня мы услышали. Ну и, конечно, хочется всех поблагодарить за ваше православие, за ваше стремление к традициям. И даже я, может быть, не сколько чисто внешние традиции имею, а традиции внутренние. Вот это, конечно, очень приятно, когда попадаешь на другую землю и видишь, что и здесь есть Бог, здесь живет Христос, здесь живут Его ученики. Ну, низкий вам всем поклон. Мы от имени общества любителей древнерусского пения дарим монастырю книги и диски, они лежат там вот в углу, потом Андрей покажет, чтобы вы тоже могли со временем это дело изучать, внедрять. Я думаю, что первое, на что, может быть, следует обратить внимание, это на вот глаз. Может быть, со временем удастся перейти на знаменные. Они на самом деле не такие сложные, потому что на данный момент вы поете греческие, в смысле киевские, и тропарные немножко греческие, да. Вот, хотелось бы уже какой-то цельности. Вот, я думаю, что 6-й глаз мы уже фактически освоили. Осталось всего 7. Там 3-й, 7-й они почти похожи. Вот, 2-й похожий глаз. Так что Божьей вам помощи, чтобы здесь тоже все постепенно приходило вот этот мелодический порядок, который поможет нашей молитве. Спасибо, Господи. Достойно есть якого истину вложить Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исления Бога Слова рощую, сущую Богородицу Тя величаем.